வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி இந்த vlogல நம்ம ஒரு ஸ்ட்ராபெரி பிக்கிங் ஆக்டிவிட்டி பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸ்ட்ராபெரி பிக்கிங் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளே டைரெக்டாக ஃபார்மர்ஸோட ஃபார்முக்கு போயிட்டு ஸ்ட்ராபெரி பிக் பண்ணிட்டு வரலாம். அதை தான் ஸ்ட்ராபெரி பிக்கிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது கனடாவில் ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு சம்மர் ஆக்டிவிட்டி. குறிப்பாக குழந்தைங்க இருக்கிற ஃபேமிலி எல்லாருமே இதை ப்ரிஃபர் பண்ணி போவாங்க. இன்றைக்கி நம்மளும் அங்கே தான் போகிறோம். வாங்க ஸ்ட்ராபெரி பிக்கிங் ஆக்டிவிட்டி எப்படி இருக்குன்னு இன்றைக்கி பார்க்கலாம். இப்போது நம்ம அந்த ஃபார்முக்கு வந்துட்டோம். உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம டிக்கெட் கலெக்ட் பண்ணிக்கணும். ஒவ்வொரு டிக்கெட்டுக்கும் 2 லிட்டர் பேஸ்கெட் கொடுக்குறாங்க. இந்த ஃபார்முக்கு போகணும்னா நம்ம கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போகணும். அதனால் அவங்களே ஒரு டிராக்டர் சர்வீஸ் மாதிரி ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. நம்ம அந்த டிராக்டரில் ஏறி அந்த ஃபார்ம் கிட்ட போய்க்கலாம். அந்த டிராக்டர் ரைடையும் குழந்தைங்களாம் ரொம்பவே ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிகிட்டே வந்தாங்க. ஃபார்முக்கு வந்துட்டோம். உள்ளே போய் பார்க்கலாம். ஃபார்ம்லாம் முன்பக்கம்லாம் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன பழங்கள்லாம் இருந்துச்சு. நல்லா உள்ளே போக போக பெரிய பெரிய பழங்கள் நல்லா பிரைட் ரெட் கலரில் ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு.
ஸ்ட்ராபெரி பிக்கிங் முடிச்சிட்டு வந்தாச்சு. இது அந்த ஃபார்ம்லேயே இருந்த கடை. அங்கே ஆர்கானிக் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சுருந்தாங்க. உங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த ஸ்ட்ராபெரி பிக்கிங் வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.